En vista de lo. Será necesario revisar nuestra comprensión actual del universo. La hipótesis cósmica fundamental que explica nuestros orígenes. La hipótesis del Big Bang ha sido refutada por completo por un descubrimiento realizado por el telescopio espacial James Webb. Neil deGrasse Tyson afirma que el telescopio Webb encontró agujeros negros de un universo anterior que creó el nuestro. De repente, nos damos cuenta de que tal vez tengamos que reescribir todos los libros de texto sobre el origen del universo porque el telescopio espacial James Webb está poniendo patas arriba todo lo que ya sabíamos. ¿Ha llegado el momento de revisar nuestro concepto del cosmos? Si es así, ¿qué tipo de impacto tendrán los cambios? Acompáñenos a examinar los desconcertantes descubrimientos realizados por James Webb. ¿Existe alguna posibilidad de que las mediciones del Big Bang fueran inexactas o incompletas? Encontraremos galaxias descubiertas recientemente que James Webb ha revelado. El desarrollo de la teoría del Big Bang caliente es uno de los avances científicos más importantes del siglo pasado. Esta teoría afirma que el universo comenzó como un estado más denso, más caliente y más uniforme. El descubrimiento de la bola de fuego primordial, ahora conocida como el fondo cósmico de microondas, y en la década de 1960 confirmó milagrosamente la noción que se había presentado como una alternativa creíble a las teorías dominantes de la expansión cósmica. Durante más de medio siglo, la teoría del Big Bang ha dominado los esfuerzos para explicar el origen del universo. Su base es un periodo inflacionario que precedió al Big Bang. Pero los astrónomos y astrofísicos han expresado durante mucho tiempo su preocupación por la inflación cósmica y el Big Bang. Y ahora el telescopio James Webb ha encontrado un nuevo problema. James Webb contribuyó a la historia cósmica al agregar más profundidad. Se descubre galaxias tempranas que son significativamente más grandes de lo previsto. Puede alterar nuestra comprensión del universo. El hallazgo de James Webb de estas enormes galaxias y en el universo primitivo sugiere que nuestra comprensión actual del universo puede necesitar una revisión. Los modelos astronómicos que se utilizan hoy en día no están de acuerdo con este descubrimiento. El telescopio espacial James Webb lleva poco tiempo en funcionamiento, pero durante este tiempo ya ha proporcionado información hasta ahora desconocida sobre el universo y en los primeros cientos de millones de años después del Big Bang. Debido al telescopio espacial James Webb, todo está confuso. Acabamos de darnos cuenta de que tal vez sea necesario revisar todos los libros de texto que explican el origen del universo. Un hallazgo sorprendente es el desarrollo de galaxias gigantescas repletas de estrellas. Los científicos han descubierto 6 galaxias enormes que estuvieron presentes en el cosmos primitivo utilizando el equipo de detección de infrarrojos del telescopio espacial James Webb. Si se confirma el tamaño de estos objetos, podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de los orígenes de las galaxias. El telescopio espacial James Webb proporcionó los datos utilizados en estos hallazgos, que luego se publicaron en Nature. La información describe el estado del cosmos hace 13.500 millones de años, o alrededor del 3% de su edad actual. ¿Qué son exactamente las galaxias? Si son tan misteriosas? Solo 500 to 700 millones de años después de la explosión masiva que marcó el nacimiento de nuestro universo, aparecieron por primera vez galaxias misteriosas con indicadores de edad equivalentes a nuestra propia Vía Láctea, que tiene 13.000 millones de años. Estos cuerpos celestes tienen masas estelares varios miles de millones de veces mayores que nuestro Sol. Un monstruo potencial tiene una masa de 100.000 millones de veces la de nuestro Sol. Nuestra Vía Láctea alberga estrellas equivalentes a más de 60,000 millones de soles. En pocas palabras,
El tamaño de estas galaxias pequeñas de nuestra propia Vía Láctea. La astrónoma E.R. Nelson, de la Universidad de Colorado en Boulder, coautora del artículo, expreso su incredulidad y comentó que la resulta desconcertante que objetos tan enormes puedan desarrollarse tan repentinamente. Creemos que se trata de un hallazgo enorme y un descubrimiento importante. Descubrir objetos inesperados y inexplicables numbers obliga a reevaluar nuestra visión del cosmos. Lo que lo convierte en el aspecto más fascinante del asombroso telescopio que hemos puesto en órbita. Contrariamente a la creencia popular, las galaxias con masas estelares equivalentes a la Vía Láctea se desarrollarán rápidamente durante el universo primitivo. Este descubrimiento inesperado contradice las teorías cosmológicas sostenidas durante mucho tiempo, que sostienen que la creación de galaxias es un proceso gradual que comienza con pequeños cúmulos de estrellas y polvo. La narrativa es la siguiente. Las cosas en el universo primitivo se originaron lentamente, pero no alcanza a explicar las enormes entidades descubiertas recientemente. El investigador principal, Ivo La, está intrigado por la aparente madurez temprana de estas criaturas. Se cree que las grandes galaxias del cosmos se formaron gradualmente, pero este descubrimiento pone en duda esa teoría. Los astrónomos se refieren a estos objetos como rompedores del universo. Un término coloquial que describe con precisión su impacto en nuestra comprensión de la expansión del universo. La astrónoma Emma Chapman, de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, dice que si estos resultados se mantienen, podría cambiar significativamente nuestra visión del universo primitivo, aunque no participó en la investigación. Se han encontrado galaxias masivas alrededor del Big Bang, lo que desafía la noción de una época cósmica oscura, y sugiere que la formación de estrellas puede haber comenzado antes de lo que se crea anteriormente. Sin embargo, los científicos nos advierten antes de empezar a reescribir la historia de la cosmología. Una idea sugiere que algunas de estas entidades están ocultas por agujeros negros supermasivos. Los objetos en las fotografías que parecen estrellas podrían ser en realidad gas y polvo que con debido a la gravedad. Todavía se desconoce cuán complicado fue el crecimiento y la expansión de los agujeros negros en estas primeras etapas. Otro científico que no está involucrado en la investigación afirma que los nuevos datos plantean preguntas sobre cómo se expandirán y se produjirán estos objetos, en lugar de poner en duda la cosmología. Los científicos pueden emplear la espectroscopia para capturar una imagen de los espectros de los objetos identificados, que mostraría su edad, para validar sus resultados. Su enorme desplazamiento al rojo indica que la luz de estas galaxias del universo primitivo se ha estirado considerablemente en su viaje a la Tierra. La galaxia es más vieja y está más lejos cuando el desplazamiento al rojo es mayor, y que significa que la luz se ha estirado. La espectroscopia puede proporcionar información sobre la edad de estas galaxias que han sido clasificadas como candidatas a un alto desplazamiento al rojo, así como si son o no galaxias desplazadas al rojo de forma natural de una época cósmica más reciente. Los astrónomos suponen que la masa observada representa un descubrimiento sorprendente, aunque se necesitan más observaciones para confirmar los hallazgos. En cualquier caso, la masa estelar conocida de esta era cósmica puede ser 100 veces mayor de lo que se crea anteriormente, incluso con una reducción del 50% en el tamaño de la muestra. Michael Bowen Culkin, profesor de la Universidad de Texas en Austin, ofrece una perspectiva única sobre el tema en Nature Astronomy. El modelo cosmológico más aceptado, conocido como lambda CDM, Cold Dark Matter, postula que la materia oscura y la materia ordinaria estaban muy mezcladas en el universo primitivo.
A medida q los halos de materia oscura colapsaron. Parte de la materia normal entralizada se convirtió en estrellas, formando las primeras galaxias. El fondo cósmico de microondas, según Bowen-Culkin, ofrece evidencia convincente de la dispersión de la materia en el universo primitivo. Se propuso averiguar qué proporción de materia ordinaria debería haber para que coincidiera con las galaxias de alta masa descubiertas por James Webb. Fogelberger llegó a la conclusión de que casi todos los átomos del cosmos se habrían utilizado en la producción de estrellas con brotes de formación. Sin embargo, Bowen-Culkin cree que esta eficiencia cosa perfecta no es alcanzable. Por otro lado, afirma que la eficiencia del universo actual es de solo un 10%. Mark Fogelberg, del MIT, acogió con agrado el enfoque teórico del artículo, a pesar de no haber participado en el estudio. Fogelberger afirma que la solidez de la estimación se obtiene a partir de un número relativamente pequeño de suposiciones. ¿Se ha eliminado la teoría lambda CDM de la consideración? A pesar de los cálculos de Boylan-Kin, no descarta por completo la teoría lambda CDM, diciendo que ninguna otra teoría puede igualar su poder y que reemplazarla solo sería una última opción. Pero existen más causas potenciales en juego aquí? Descubrimientos misteriosos. Haley Williams, que supervisó un equipo de la Universidad de Minnesota, reveló la existencia de una intrigante galaxia temprana que fue descubierta solo 500,000 de años después del Big Bang. El telescopio espacial James Webb observa la amplificación del efecto de lente gravitacional, que es otro factor que contribuye a la apariencia baja de la galaxia. Ali se producen decenas de veces más estrellas que en galaxias de una era ligeramente posterior. Williams señala que, aunque esta galaxia tiene menos masa que las que investigó Bowen-Culkin, especula con cierto grado de precisión sobre si las galaxias con el mismo desplazamiento al rojo que tienen masas mayas también pueden exhibir una producción intensiva de estrellas. Similar. AUNACI, Bowen-Culkin sigue siendo cauteloso debido a lo pequeño que es el objeto. Con un diámetro de solo 105 años luz, es significativamente más pequeño que la galaxia típica. Considera la posibilidad de que podría ser un cúmulo globular después de todo. Un posible remedio para la tensión del modelo cósmico es implementa alteraciones del CDM lambda. Los cambios en el comportamiento de la energía oscura inmediatamente después del Big Bang son sugeridos por la energía oscura temprana. Este ajuste podría reconciliar las discrepancias vinculadas a la constante de Hubble con otras mediciones. Estas hipótesis sugieren que había más materia en el universo primitivo de la que realmente hay. Las simulaciones de Bowen-Culkin en este escenario indican que las concentraciones de materia en las galaxias primitivas se triplicarían, anulando la necesidad de una formación estelar hypereficiente para lograr los mismos resultados. No obstante, los modelos de energía oscura afirman que el universo tiene solo 13,000 millones de años, en contraste con los 7,000 millones de años que se infieren de otros datos. Una segunda posibilidad es que los astrónomos hayan identificado incorrectamente a las estrellas como la fuente de parte de la luz en la galaxia. Según Boole y Cullen, la luz es muy probablemente el resultado de los discos de acreción que rodean a los agujeros negros supermasivos. Tras haber observado una muestra limitada de estas galaxias hasta la fecha, ¿quién cree que esta sea la explicación más plausible? Los astrónomos advierten que el pequeño tamaño de la muestra puede no ser representativo de todo el universo. Joel Leger, profesor de Penn State que no participó en el estudio, sugirió que si se llevaran a cabo estudios estadísticos exhaustivos, la tensión observada desaparecería. Pero, ¿es cierto que estas galaxias están tan lejos? Otro investigador que no participó en el trabajo de Bowen-Culkin, Peter Berui, de la Universidad de Arizona,
Sinalo q las galaxias cercanas de baja masa pueden persa gigantes lejanas. Para obtener resultados concluyentes, se requieren más mediciones. Lo más crítico es que aún carecemos de observaciones espectroscópicas de estas galaxias, que serían necesarias para determinar sus verdaderas distancias y buscar formas de agujeros negros. Michael Bowen-Cullen cree que la gravedad del problema se hará evidente en unos años, si no antes, a la luz de nuevos conocimientos. Para pasar el tiempo hasta que recibamos esta información, podríamos examinar las teorías de los astrónomos sobre este evento. Podría tratarse de algún tipo de mecanismo no identificado en acción. Algunos científicos afirman que este enigma podría resolverse si consideramos que podrían haber existido agujeros negros masivos en el universo primitivo. Los astrónomos finalmente comprenderán la existencia de galaxias masivas en los estudios con telescopios si esta suposición resulta ser correcta. El problema está en explica el aumento abrupto en el número de agujeros negros en el universo primitivo. Aquí es donde cobra relevancia una teoría muy controvertida presentada por un premio Nobel. Un desafío a la credibilidad. La teoría de la creación, ampliamente aceptada, afirma que todo lo que existe o existirá alguna vez estuvo contenido dentro de un único punto infinitamente denso hace unos 14.000 millones de años. Fue esta singularidad la que surgió en el Big Bang, y de la que se originó todo en el universo observable. Este es el grado de simplicidad con el que se puede explicar el Big Bang. AUNACI. Un gran número de científicos cree que 13.700 millones de años es un tiempo insuficiente para la evolución de estructuras complejas como los supercúmulos. Un físico de la Universidad de Oxford está desafiando la teoría tradicional del Big Bang, argumentando que el cosmos se formó hace solo 300.000 años. Y planea usa la radiación de fondo de microondas cósmica para responder sus afirmaciones. Este científico sostiene que el Big Bang no marcó el comienzo del tiempo, sino que fue solo un evento en una larga secuencia de explosiones comparables conocidas como eons. Todos estos eventos señalaron el comienzo de una nueva era en la historia del cosmos. La idea propuesta por Roger Penrose, Premio Nobel de Física 2020 por sus investigaciones sobre los agujeros negros y las técnicas matemáticas, afirma que nuestro universo ha visto varias grandes explosiones y que probablemente habrá más en el futuro. El Premio Nobel se otorgó como resultado de las contribuciones de Penrose al avance de las técnicas matemáticas. La teoría general de la relatividad de Albert Einstein se vio reforzada y confirmada por estas técnicas. Examinó las complejidades de los agujeros negros y demostró cómo las cosas densas colapsan bajo la gravedad para crear singularidades, o lugares con masa infinita. Cuando Penrose aceptó el premio, reiteró su extravagante sugerencia y la calificó de ridícula. Todas las cosas se disolverán en última instancia a medida que el universo se expanda, lo que dará como resultado un nuevo Big Bang y la creación de un universo completamente nuevo. Penrose dijo en una entrevista su firme convicción de que algo existía antes del Big Bang y que algo más para la humanidad aún está por venir. Como sustenta el científico su teoría, a la que denomina cosmología cíclica conforme? Sir Roger Penrose, que cuestiona la actual teoría del Big Bang, afirma haber descubierto 6 puntos calientes en el cielo, denominados puntos de Hawking, cada uno de los aproximadamente 8 veces más grande que el diámetro de la Luna. Estos puntos sugieren la posibilidad de que existen agujeros negros. Llevan el nombre del difunto profesor Stephen Hawking, quien propuso la teoría de que los agujeros negros se evaporan después de liberar radiación. Dicho esto, es extremadamente improbable que se haya observado a la edad actual del universo de 13.770 millones de años.
Penrose dice simplemente que nuestro mundo no es el primero ni el último, sino que se desarrolló hasta convertirse en la compleja realidad que percibimos a partir de una masa altamente organizada y densamente compacta. Un estudio altamente organizado y de baja entropía en el comienzo del universo no puede explicarse mediante el actual modelo del Big Bang basado en la inflación a menos que ocurriera algo extraordinario mucho antes del Big Bang. Siguen la hipótesis de Penrose. A medida que nuestro universo se acerca a su expansión final hacia la nada, ha vuelto y volverá a un estudio de baja entropía, dejando atrás un vacío frío, negro y sin rasgos distintivos. Penrose sugirió que los agujeros negros muertos pueden considerarse los restos de eons o universos pasados. Esto puede confirmarse lo que apoyaría la idea de Hawking. En 2020, Penrose publicó un estudio en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society que incluye evidencia de anomalias esféricas calientes en el fondo de microondas. La información de estos sitios proviene del satélite Planck de 70 GHz y fue verificada por más de 10.000 simulations. Penrose, 2018, propuso que la vaporización de los agujeros negros podría ser la causa de los puntos calientes de radiación observados en el fondo cósmico de microondas. Los anillos de temperatura uniforme en el fondo cósmico de microondas, CMB, son causados por rastros de ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros en un universo primitivo. Siguen una investigación de cosmología cíclica de 2010 de Penrose y V. Gordon. Los agujeros negros destruyen cosas y liberan radiación, lo que reduce la entropía. Cuando el universo se acerca al final de su expansión, los agujeros negros restantes se fusionarán o desaparecerán, devolviendo algún tipo de orden. Al hacerlo, la forma irregular actual de la geometría del espacio-tiempo se suaviza, lo que resulta en una condición que recuerda al Big Bang. Siguen la idea de Penrose. El universo colapsará en un sistema altamente ordenado cuando deje de crecer, marcando el comienzo de una nueva era que terminará con el próximo Big Bang. Penrose sostiene que los cambios en la temperatura del CMB no deberían ser aleatorios, a pesar de lo que cree el público en general. En los datos del satélite WMAP de la NASA, el y Gordon encontraron más de 12 anillos concéntricos, que mostraban evidencia de ondas gravitacionales de hace milenios. La cosmología cíclica conforme de Penrose. Si se confirma, discutiría la necesidad de un precursor del Big Bang al indicar que nuestro universo es solo uno entre muchos, tal vez infinitos, eons de antigüedad. Aunque es un concepto que está abierto a discusión, desafía seriamente la sabiduría aceptada en el campo de la cosmología y, si se valida, podría tener implicaciones de largo alcance. A algunas personas les resulta difícil aceptar que el universo pueda cambiar de ser infinitamente grande en un instante a ser extremadamente pequeño en otro, lo que implica que a medida que el universo envejece, las partículas deben perder masa. Compart tu opinión sobre si la teoría de Penrose es válida o si es otra noción del Big Bang que caerá en el olvido. Para más información, suscríbete y dale a me gusta.